But now we So should he maybe also at the side at this point, like before we... Yeah. Okay, cool. YouTube live. Okay, are we ready? All right, good morning, ladies and gentlemen, members of the press. We invited you this morning to witness some of the things that we have been talking about for quite a bit of time. Mr. Museveni and his regime have decided that this is how they are going to treat their opponents. This is how they are going to treat us for
being desirous of change in this our country, for speaking out against corruption, against dictatorship, against human rights violations, and all manner of evil. They decided they'll treat us this way. They'll treat us this way for being a registered political party and operating as such, because they want to be the only ones to occupy the space. So when we go out there and we begin to operate as a political party, they have decided that one, they will kill our supporters, they will torture several others, jail many others. As you know, many are in jail. Up to now, some have spent over a year in jail, simply because they want a better country, which is not an offense. So this morning, we have with us a gentleman called Samuel Masereka. Samuel is our registrar, our coordinator from Kasese. And being a mwebale mwenna abaliko ku Facebook. Ono ye coordinator waffe w'e Kasese eyatulugunyizibwa ebyensusso. Tuli live ku Facebook KI Mukulembeze ne ku YouTube live ku KI Mukulembeze. Tunula olabe ebifaananyi byombi, ombuulire, olabe tochazi zombi, olabe kino kibi nnyo kisusse. Yes, ampuliriza aliko KI Mukulembeze yeno embeera coordinator w'e Kasese yoyo omwami. Laba ebigere byonna bizimbye, babisalaasala. Abapropagandist simanyi kye bagenda kwogera. So I've been advised, and I imagine many of you share similar sentiment, that these are too graphic for TV. So I want to change the background a little bit, yeah? If you could bear with us. So we can just put this. We'll just push this a little. Let me continue. This is our one. I think I'm going to stay ahead so much. So that means you guys are going to move a little. Yeah. Ampuliriza ali ku KI Mukulembeze. This is the victim of torture. Wano ku YouTube ya KI Mukulembeze ne ku Facebook. YouTube ndabayokka abantu banage muntu agengere ku Mariam Tana ake asobola nangira bayote Yesu. Yesampuliriza yakatuuka munnange nsaba osharinga ennyo, osharinga oyite muno. Live on press. Kale. Thank you for watching. Ati chemutegeza mwenda tandika molo
Okay, we can redo it and see. I hope the sound is speaking good. Ladies and gentlemen, we invited you here to witness some of the things that we have been talking about. That when you decide to stand up against a regime like this one of Mr. Museveni, they'll come after you like a ton of bricks. This is our crime. Our crime is that we want change in this country. Our crime is that we are a registered political party. We should be out there mobilizing. When they get you mobilizing, and this is what they do to you. Our crime is that we are speaking out against corruption, against human rights violations, against dictatorship, against evils that are happening in this country. That's our offense. That when we talk about these things, when we desire for change, the regime comes after us. You are aware, many of our supporters have been killed. We have buried a number of people. Many of our supporters are in jail, some for over a year, simply for being desirous of change, simply because they're supporters of NUP, which is the registered political party. Many have been tortured. And you see Samuel Masereka here, who is our coordinator and registrar in Kasese district. His crime is that he mobilizes for NUP, which is a registered political party. We're not a rebel group like Mr. Museveni was a rebel, together with his NRA. They were rebels. We are a registered political party. But when we go out there to mobilize and rally support, this is what they do to us. We speak about these things, and many times you've heard the regime say, no, NUP exaggerates these situations, they're trying to make government look bad, and so on. But here is the evidence for you to see for yourselves and know that what we're talking about is real. People have been killed. Some of you have attended the burials. Many are in jail. Many have been tortured. And a number of those who are tortured, by the way, they fear to speak out. Masereka is one of the bold ones who has said, I'll not keep quiet about what happened to me. But many have been released, and they have been told, if you go out there and speak to the media or to anybody else, we shall come for you, and this time it will be worse. So there are many out there. And their crime is simply because they are citizens of this country who want change, who want a better country. And so we have decided we are not going to stop speaking out. We shall keep exposing these happenings. But also, we are taking certain steps. We have taken these matters to courts here in Uganda. But also because we know that sometimes there are challenges with our courts here. But also because these incidents are matters of national concern, not just locally, but internationally. These issues of human rights violations and so on. You are aware that we have filed cases before regional and international courts, including the ICC. And so this is further evidence to buttress our cases at these courts, including the ICC case that we filed against Mr. Museveni, his son Muhoozi, Eboke Kandiho, and several others. And so this is further evidence to show that the matters we are raising before these courts, including the ICC, are serious matters. Ugandans are being killed, Ugandans are being jailed, Ugandans are being tortured, simply because they want change, they want a better country, simply for operating within the law. Because you see, our insistence has been, we're not above the law. But if you think I or Masereka or anybody else has committed an offense against the laws of Uganda, what does the law say? The law says, take that person, produce them in court, and try them. But what these people do is they will pick you up in a drone, take you to a torture chamber, CMI, Mbuya, SIU, Chireka, beat you up, torture you, tear you to pieces. Is that what the law says? So that's why we are not going to keep quiet about these matters. We'll do everything within our powers to see that this comes to an end. And we believe that the ultimate end, and as far as we are concerned, is to have leaders who are sane, leaders who are sober, leaders who respect the rule of law, leaders who will not violate the people that they are meant to offer leadership to. Olunaku lwa leero tubayise okubalaga ebyo bye tuzze twogerako nga NUP. Nti munaye bw'osalawo okuwakanya Mwai Museveni ne gavumenti ye, bw'osalawo okugamba nti nedda twagala nkyukakyuka, twagala obulyake bukome, twagala effuga bbiri likome,
twagala okutulugunya bannansi kukome bw'osalawo nti kakati bwoti bw'ogenda otambula ebintu bino ogenda byogerako muze mulaba abantu baffe battibwa bangi bali mu makomera abatali musango abasinga bamazeeyo mu mwaka n'okusoba abalaba batulugunya nga Mwai Masereka ono. Mwai Masereka ye coordinator waffe era registrar waffe nga NUP mu bitundu by'e Kasese era abaddeyo ng'akola omulimu gwe nga coordinator waffe kubanga NUP tuli kibiina ekiwandiike tetuli bayeekera nga Mwai Museveni ne banne kubanga bo baali bayeekera ngera gavumenti bwe bakwatako eba erina kubatwala kalabba naye ffe tuli kibiina ekiwandiike ekikkirizibwa mu mateeka okukola emirimu gyakyo okugenda mu bannayuganda okubunyisa ffe bye tulabanga ebituufu bye tulina otambulirako ng'eggwanga n'okunoonya abawagizi kikkirizibwa mu mateeka. Masereka kye yali akola ne bamukwata bino bye bamukoze. Ffe tetugambangako nti tuli waggulu w'amateeka, teryali waggulu w'amateeka mu ggwanga lino naye oba oteebereza nti nziziza omusango oba Masereka alina omusango gwazizza amateeka gagamba ensonga eyo gikwata otya. Masereka oba olina mukwata mutwala mu kooti emuwozese esalewo oba kyogamba yakola kituufu kimenya amateeka oba nedda. Ne kati bano bo kye bakola bakwata abantu baffe ne babateeka mu zidrone ne batwala CMI Mbuya SIU Kireka ne babatulugunya ne babasunaasuna ne babajjako ennyama. Kyekino kyolaba wano Mwai Museveni ne bande bagamba nti bakomyawo rule of law okutambulira ku mateeka. Kuno kwe kutambulira ku mateeka Mwai Museveni ne banne kye bagamba nti bakomyawo nti omuntu ali eyo akola mirimu gya kibiina ekitongole ne musalawo mumukwate mumukole bino. Masereka ye asazeewo okwogera bagamba nedda sijja kusirika naye bangi bafuluma nga balinga Masereka ono okusinga ku mbeera eno obubi babatiisatiisa ne babagamba nti kasita tubawuliranga mwogedde eri bannamawulire tujja kujja tubakime kuluna ate kijja nakusukkawo naye ono yagambye nti nedda sijja kusirikira mbeera eno bamutulugunya nga taziza musango gwonna ekuvaayo ayogere. So kino kibalaga nti betuze twogerako watu si lugambo ba gavumenti ya Mwai Museveni baze bayisa propaganda nti aba ba NUP ebintu bino bongera mu nnyo supu singa bwe biri kakati kino tongedde mu supu kimusajja wuno wano naye tetugenda kusirikira nsonga zino era tulina steps zetutambuzaako kakano ng'ekibiina tututte ensonga zino mu kooti eza wano naye tetukomye wano kubanga Uganda eggwanga erimu ku international community so emisango gino tugitutte mu kooti eza region n'eza international community nga mwotadde ne ICC era twatwala omusango mu ICC nga tuwaabira Mwai Museveni mutabani we Muhoozi Ebo Kandiho n'abalala bangi olwabino bye bazze bakola ku bannayuganda eri gye twatandikira nga tuyingira mu kalulu mu kaseera ako n'okuvaayo. Kakati buno bwongera ku bujulizi ku bisango ebyo gye tututte mu kooti ne ICC okulagira ddala nti bitwogerako bino bibeerawo ku bannayuganda awatali musango gwonna. So tubayise ne mukulu ono Samuel Masereka ababuulire ebyamutuukako byajja bitya n'engeri gye bamuzizaayo e Kasese mu drone ng'ali mu mbeera eno. So I'm going to request Samuel Masereka to speak to you in as much as he possibly can to share his story, what he went through. I don't know, are the mics good to pitch from here? What to do? Will you be able to pick? Thank you. Actually, it was Friday, 7. I was in Kaseta playing pool. It was around 6. I saw 3 boys. These ones. And told me that, do you know that you were arrested? I told them, I asked them, what have I done? He said, don't do anything. Follow us. One hold maybe arm, another one, another arm. They put me to a room.
After, they drove me to Kilembe Police Post. I slept there, it was a Friday. Then Saturday morning, again they came back with their drone. They talked to the police officers. They took me. After taking me, they told me that they are going to my home for searching. They went there. They searched. They took my national ID, laptop, flashes, even boxes of phones. They went with them. Saturday at 2, they drove me to Kampala. When we reached Natete, we had some sweaters in the car. They covered me. So they drove me, they took me to a place which I not organized. But after reaching the place, they uncovered me. I tried to ask myself, where? But I had another friend of mine in jail. I asked him, what is this place? He told me that we had seen me. We slept on handcuffs. That was Saturday. Actually, we reached at around 9. Then Sunday morning, it was around 9. They called me after interrogation. When we reached there, actually they interrogate you when they have the answer they want you to tell them. Because when they asked me, what is NUP planning? I told them that I don't know. That's when Kenny started. Because they told me, I discussed with the SG, you communicate, I know the plans. They asked me, the funders of NUP, I told them that I don't know. Everything they asked me, what are the plans of NUP? I said, no, we are just mobilizing for 2026. They said, no, you have other plans, you are planning the demonstrations. I said, no, those ones are done. So they caned me. Actually, they caned me to an extent that I lost my consciousness. I fainted. After they poured water on me again. They gave me, they said, no, first go and eat. After eating, you are coming for the fifth session. They were caning me in sessions. So they gave me food. I did not have appetite, but they forced me to eat. Because if you failure to eat, again they cane you. After caning me, it was good. Yes, I was eating portion. They gave me portion things for lunch. After, I told them that I'm thirsty, I want to drink. They said, let us drink. We can bring water. So again, other 4 guys came, young guys actually, came with wires. They hit with wires actually, these solido wires. And instead of giving me water, they gave me pills. And after they said, remove your clothes completely, even the other part. So I have actually scars everywhere. Because they pained me in every part, even the private part, they don't spare it. They punched me severally. Actually, right now I have severe pain. They have reached an extent of damaging some of my organs. But that one I will not talk it here. Still I'm on treatment. Right now I'm going back. I decided not to keep quiet because this is too much. It was too much. And they said that for us, we don't follow the law. I asked him that I think you being here, you're here because of law. And you'll be working according to what the law says. He said for us, we can't kill, you have the right and the authority to kill. Actually, that's what they said. The following morning again, they took me for another dose, for another session. They call them sessions of Kenya. For 5 days I was Kenya. For 5 days actually. So I got sick from there.
Then on Monday, I started vomiting blood, urinating blood. And up to now, I have a problem with my breathing and severe pain on my left side. It is too much. So, on the 26th, they asked me, their doctor came and asked me that, how can you feel if I tell you to go? Just tell them that, okay. They asked me, then they have the OC members asked me, what did you come with? I told them. After telling them, I saw him bringing my shoes, my laptops, flashes, everything that they took. They said, no, we are going to meet a very big person. They put us in the room. That was the release. That was after how long? After 21 days. You can mix that with this problem. Kale, zalinaku. The legs, it was beatings, and they put what in a pack later. After hitting it, then they pour a little, and again they play. That's what they do. So, it was too much, and their doctor came with a tube, which I used to do to smear there. Zalina ku musanvu ngali mutongo Kasese, nali ku weekend nazanya polo basajja basatu bajja bazanya pistols manyi nti n'okwatibwa ababuuza nkoze musango ki bagamba tobuuza ate totekawo mbeeramu bankwata emikono badola mu dro actually zone yali kubi oba UPB 17 bandeka mu drone bandwala ku polisi Kilembe nasulayo olw'omukaaga enkeera bandeka mu drone bagende waka kusakinga. After search bandwala ku polisi Kasese CPS zali sawa 8 bamba transfer bamba Kampala lolo tukena okusega bagala na sweaters motoka bakavalinga bavuga nga sikyamanyi obetwala bwetwatuuka eyo mu kifo nga sikimanyi nabuuza omusibe munnange nti wano tuliwa yangamba nti no tuli ku CMI Mbuya. Sande ku makya zaali around sawa 3 bambita from the location. Bwetwatuuka eyo babuuza NUP planning kati lwaki omutilizing people power kati wona bagamba nti no sirina kyemanyi ye NUP planning eyo batandikira buli bakuba okutandika sawa 3 paka sawa 2 olwatuka lunch time bagamba sooka genda olye olamala kulya ngenda kutandika session yokutaano. Kituufu nalya nali sina appetite naye emmere yabo bw'ogigaana nagyo bakikukubira bankuba nabagamba nti nno nenyola njagala kunywa bagamba katujje tukuleetera amazzi basajja banna bajja baana bato nga balina wires ate bankuba nabagamba akuza amazzi gabagaba ate nga boogera nti no bo balina obuyinza bw'okutta batta enkeera balaza natandika okufuuka omusaayi n'okusisima omusaayi. Then doctor will be attending to later. Then brother
ababiri musanvu abiri mukaaga dokita yambuuza nti sawa zino bwekutawewulira muddamu nti ngenda kuwulira kati naali awo ntaba osiima kusinga kitya yambuuza wajja nakinanonyera byonna yabindetera babatteka butyo nokutubuka batujjayo okututa naye basajja bali bakuba balina kisa bambuuza Bobi Wine apulaninga ki, SG apulaninga ki, fund za NUP zivawa, nabagamba nti nze mbeera Kasese siri ku secretariat simanyi bya omwogera ki na SG, nabagamba nti oli secretary general wa party registry ino okumubuuza wempanira ekinjagala kukola ki ati nakyo bankubira tulina ebirala bye tukola ki byetupulaninga ate nga saagala kukola ki bakuba mpanje nyingi nnyo 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 nnyo. Ate ekiwunyisa bwe bamala kukuba okumakya bajjanga engato z'amagye engeri gy'ozimanyiimu ate bakulinnyako dino bakutwiti bakulinnyako emirundi egi 3 buli lunaku then bateeka n'amazzi mu kupakuleeta bwegamala kwokya bulungi nnyo bagasuukako bakube baddemu bakube wansi awo nnyo nabagamba nti ndowooza okubeera wamu kwammwe muliwo mu kiragiro muliwo ekiragiro kibatondawo lwaki timukola ebintu ebiri bwemba ndina omusango lwaki timukola mu kooti ekiragiro ky'Uganda kiriya nti omuntu agenda sigala nga talina musango until proven guilty by the court. Ffe tutta by'amateeka gano tetubimanyi ebyasaawa na munaana byaggwe tetubimanyi ffe tuli kooti bwe batyo bagamba ebyaddukako byebyo sitidde kubanga bano abasajja bamanyira bwe tusigala nga tubaleka bajja kukuba bangi so tulina okubalaga bye bakola byebiki abaana bangi bakyaliyo babakwata abaana balina myezi 6 balina omwaka emyaka 2 ebali eyo ate tuli bantu tulina families batraumatizinga families zaffe kubanga bakusiba bakulemera ebewame bakunoonya nga tibamanyi gy'obeera. Actually bwenakubira mama wange tiyakiriza nti nze ate mukadde omulaba ali myaka 8 nga nkomyewo bata tiyakiriza so balina okukola ebintu ebiri mu mateeka. Ekyo babuuza nnyo lwaki owagira pipokowa lwaki omukolaisegera pipokowa lwaki watukubaganyi nga bagamba Bobi Wine yalina omutala we mulungi kati ajja kuyamba musajja nga agamba nti kati nange ndi wa pipokowa naye kamukube otuwulire ate nga mwana mutuumu mulaba nga ali mu myaka 25. Okay. The SG, you are the one who was speaking to this man, as you were saying. So talk to us also briefly regarding this issue. Yeah, we'll need to move this a bit. Bagamba nti no bwenjogera mu mawulire bagenda kunzita. Actually nakigamba nti no genda kwogera bwe banzita
fenga ndi ku report at least byabakola bana Uganda sibintu. Okay, so thank you so much, Comrade Masereka. You know, these are experiences that we see almost on a daily basis. A political party which should be doing political work, mobilizing, has largely turned out into a counseling center, a medical center of sorts, a place where almost on a daily basis you are meeting people like Masereka who have been tortured, people whose loved ones have been killed, people whose loved ones are still missing, and such other things. Like Honorable Joel said, many people decide not to speak to the media because it is human to fear what might happen to them when they speak out. But there is another thing that the regime has been doing. Sometimes they claim that we don't know this person, we've never met them. Now, here is the bond paper, which they released these comrades on. Because there are three, after doing everything they did to them, they took them to Chileka SIU and released them on police bond. You can imagine. And asked them to go back on the 26th day of February 2022 at 10 a.m. at Chileka. Now, so this is what we've been telling the people out there, that some people say, you know, why don't you build structures? Why don't you go around and do this? Why don't you join iPod? And so many other funny things. But this is the environment in which we operate. This comrade is our registrar. He's not a criminal. He's not a rebel. He has only been doing that work which ought to be done. And you remember that before he was captured, they first took comrades Masereka and other 5 people. They also tortured them. We went and saw them in a prison, and they spent there about 40 days in Kasese. For him, they brought him to CMI together with 2 other comrades. So this is very, very unfortunate. The laws of Uganda, but also international law, prohibits torture under any circumstances. You have no right completely whatsoever to torture a person. It is a crime against humanity, and that is why we're talking about the ICC and other things, because these are crimes against humanity. You cannot get people, citizens, who are unarmed and start torturing them in this manner. So, both the domestic laws, the Constitution of Uganda, for example, even when it has been raped, etc., provides specifically that freedom from torture is one of the non-derogable rights. You have no right whatsoever to torture a Ugandan or any other person for that matter. But this is what they do. This is justice according to them. So we have hundreds of our people. That is why we were forced to open a medical department here, a welfare department, because many of our people, you've been seeing some of their images. Some are still stuck in hospitals, others lost limbs, others lost their manhood. I will say it here, this gentleman was telling me that he doesn't even know if he will be able to do some of those duties moving forward because of the kind of torture they did on him, they carried out on him. So it is very unfortunate, but one of the things we believe in is that the world must know what is going on in Uganda, and especially those countries which continue to deal with Uganda, to know that these are the people they are dealing with. How can you continue to deal with the regime, to dine and wine with people who treat citizens in this manner? So it is a challenge to all the development partners and other countries there which believe in democracy and the rule of law. I think it is time for them to speak out and to take firm action against people who engage in these kinds of crimes against humanity. Chanaku nnyo nti omukulu comrade waffe Masereka Samuel yayisibwa bwati, naye nga bwe ngambye si ye yekka. Almost buli lunaku wano tubeerawo n'abantu abajja mu mbeera bweti, abalala nga abantu baabwe babuziddwako tebamanyi we bali, n'ebirala bwe bityo, nga abantu bwe battiddwa n'ebirala. Ate nga reason ebakwatisa n'ebirala nti bawagira NUP, bawagira people power. Kakati n'okwata Masereka, ekinsesa nnyo oba ekyenyamiza nnyo, nti buli gwe bakwata muna people power bamubuuza people power ani agiwa ssente, ani abafandinga, mupulaninga kukola ki?
kakati omuntu nga Masereka registrar we Kasese omubuuza otya ebibuuzo bwe bityo nti ani abafandinga nga party. So ate ekirala yabadde ayogera nga bamugamba conversation zaffe yabeera baziwuliriza naye conversation zaffe bwe mba nkuba esimu nga njoya ne registrar ffe tuba twogera ku politics, tuba tugamba Masereka abantu baffe ab'e Kasese bali batya, naye ekyo nakyo ne guba omusango ne bagamba kubanga ayogera nnyo ku simu nange oba ayogera ku simu n'abantu abakola ku kitebe, ogwo ne guba omusango. Kujjukira bulungi nnyo abaana abawogerako ne president waffe ku simu ne babakwata ne bababuuza lwaki mwogera naye, mba mwogera biki, you can imagine ebintu bwe bityo. So kikulu nnyo okumanya nti okutulugunya abantu kiri against all laws oba kivumaganya amateeka ga Uganda n'ag'ensi yonna. Toyina lukusa oba oli mujaasi oba oli ki okutulugunya omuntu. Nga Honorable Ssenyonyi bwagambye oli bw'aba akoze omusango olina omutwala mu kooti, kooti nemwozesa nemusingisa omusango oba nemwejereza. Kakatono punishment gye bamuwadde bw'otokyalinga omuntu oba omupanishinze nga tomututte mu mateeka. Ate amateeka ga Uganda gagamba nti oli ali presumed innocent. Amateeka gamulaba nga talina omusango okutuuka bwagenda mu kooti, kooti nesalawo talina omusango oba ye kennyini nakkiriza omusango naguzza. So tukyagenda mu maaso n'okuyita amawanga agavujirira ensimbi Uganda agakwatagana ne Mwami Museveni n'abantu be, tumulabe gavumenti ki gye mudiringa nayo. Abantu babeerawo ne batubuuza mwabaye NUP lwaki temwajoininga iPod, lwaki temukola simanyi structure, ebintu bwe bityo. Abantu abalinga batategeera mbeera ki gye tuyitamu mu Uganda. Buli lwe tugezaako okumobilizinga kakatono registrar oba coordinator wa NUP mu kitundu nga bwe nabagamba juzi mu press conference, abaana baffe bangi nnyo mu district ez'enjawulo bavaayo ne mu district ze babeeramu ne bagenda walala kubanga babayiga buli lunaku buli lukya. Amagye n'abapoliisi bagezaako kukola ki okubakwata. So tukyagenda mu maaso n'okuraisinga zino ensonga. Ono omukulu bwe bamala ne bamugjayo ne bamuwa state bond. You can imagine etteeka ligamba nti oli bw'omukwata mutwale mu kooti mu ssaawa 48, naye ono bamusiba ennaku 21 ne bamuta state bond nga terina witness, eyo incommunicado detention. Ate eri amanyi gyali twali tugezaako ku applying habeas corpus nga bazadde be batukubira, family buli lunaku etukubira bagamba omuntu waffe yalagawo bannange, naffe nga tetumanyi wajali. Era nga bwe twabagamba waliwo omuzira kisa yatuwa information yayinza okuba era nga bwe mumanyi abantu abakola mu state bonna si balabe babannansi. Era waliwo informant waffe yatugamba nti Masereka tumulabyewa mbuya CMI. Era twebaza abantu bonna abateekawo pressure, abamupostinga, abayogera ku nsonga eno ekyo, kubanga nga bwe tulabye okugenda mu kooti simanyi habeas corpus ebyo tebabirespectinga poza oluusi pressure bwe bayitirirako bawata abantu baffe. Ono agenda mu kufuna obujjanjabi kati bwe tuba wano agenda mu ddwaliro afuna obujjanjabi, naye nga Honorable Ssenyonyi bwagambye tujja kulaba nga tunoonya bwenkanya bwabana abantu baffe okutuusa nga babufunye. Mukama nga ye mubezi waffe. Mwebale. Okay. Tulina positive zaffe zekasese nene waliyo n'abalala nabo abali basibwa. Tulina omukulu Wambale, Geoffrey, Sunday, Shanaziyo n'abalala bano bamala mu kamera 40 days. N'abalala tetuyitamu naye nga tuli banywevu nga tujja kukola kyonna tulina okukola kubanga tuli property registered era bitukola bimenya mateeka gonna. Mwebale kujja. Thank you for covering this. Okay. YouTube nayo gye tuli. SG, recently we witnessed on media one of your I think that's a matter we're going to address more conclusively when we meet. And tomorrow is a press conference generally. Today we wanted really to focus on Touture.
and inhuman treatment of our people. So all the other questions about how the party is running, and I really beg that you reserve those questions for tomorrow. Yes, sir. Ensonga za ICC zituseewo tumatwalayo mu musango kutokya n'omulinda yakukiimuesiona like muli ku stage ki mu nsonga ezo bakuba kutuseewo. So kyetuliko kwongera kunoonya bujulizi. I don't know if this is speaking, yeah? The issue of the ICC, because like we're saying, we filed a case against Mr. Museveni, his son Muhoozi, Kandiho, and several others. So we filed court cases here in our local courts in Uganda, regionally and internationally. We continue to gather evidence because it's important. The more you buttress your case with evidence, the better. So all this is evidence that we are going to add onto that case, because we have a very serious case. So there is evidence that we have gathered, election time and so on, and now this is evidence that buttresses our case to say, look, we're talking about human rights violations. Here is what is happening. Crimes against humanity. This is evidence and a lot more that we continue to gather. Ensonga y'omusango twateeka mu ICC. Sajulinga atalimunda mawulire. Okay. Ensonga eya omusango gwa twateeka ku ICC nga tuwaabira Mwai Museveni, mutabani we Muhoozi, Kandiho n'abalala, twongera kukungaanya bujulizi. Kuba bujulizi bungi tuze tuteekayo ebyali mu kalulu mwabira n'ebize bibeerawo n'ekino nakyo n'ebirala. Buno bujulizi tukwongerako okulagira ddala nti omusango gwaffe gwasimba, omusango gwaffe muzito, kubanga bino tebikkirizibwa mu mateeka aga wano mu Uganda ne mu mateeka g'ensi yonna generally, nti omuntu n'omukwata n'omuyisa bwoti. Tekyetaagisa oba musango kigwasiza oba ki, ekyo tekibeera kikulu. Omuntu olina mutwala mu kooti. Naye kati olwo tebamutwala na mu kooti, bamutwala eyo mu Touture Chambers ne bamukubakuba ne bamuyisa bwe bati, olwamaze ne bamuta. Kati bamututera mu kooti. So buno nawo bujulizi tubwongerako musango. Any other question? Okay, Chairman Nyanzi, head of mobilization. Bannange ekyange kiri mu bufunda, tusooka nebaza bannamawulire okuba nti nno mubadde tugira kijja okubeerawo naye tusaba ebifaananyi byonna ebivudde wano bifulume bannange birabikeyo mu bantu, kubanga kamera zigenda ne ziba nnyingi ku press conference zaffe n'ebifaananyi ne bibulayo. Tubeegayidde ebifaananyi bino bifulume. Ekyokubiri, ebikolwa bino babikola batandika mobilization y'eggwanga. Mulaba twatambula ne tuyitamu essaawa yonna tugenda kubanga bamobilize baffe bafulumizibwa batandika okukola emirimu gyabwe. Kati kino kye bakola bagezaako batiisatiisa, era bakuba abavubuka ennaku zino ne babata ebifaananyi bino mu bifulumye batiisa abantu okuparticipatinga oba okukola mu mirimu gya NUP, National Platform ne People Power. Ekyokubiri, njagala ntegeeze bannayuganda nti abantu baffe abaabula abamu tebasobola kuyita ku Touture eno. Abamu babakwata nga balina obulwadde bwabwe okuva emabega, kati babakuba ne babatta emiramu gyabwe ne bagisuula, egimu ne bagiwagoonya ne zigirya nga bejjirwa bwe yabagamba. So tutandise okufuna obukakafu nti abantu baffe abamu bafa, kubanga bw'otunuulira Touture eno n'otunuulira eyakakwenza n'otunuulira n'abalala be bazze bakuba, bw'otaba muvubuka w'amaanyi oyinza obutayitawo mu Touture ezifaanana ku bwezityo. Nolwekyo abantu baffe abamu bali layiki okuba nti baafa. Ekyo bannayuganda balina okuba nga bakimanyi. Ekyokubiri, ekyokusatu ekisembayo, ebikolwa bino tosobola byawula ku President Museveni ne Muhoozi, tosobola byawula ku Museveni ne Muhoozi. Babimanyi bulungi nnyo era bayisa
ebiragiro byonna abantu bakuwe bwe batyo era bino ebigenda mu maaso Museveni abimanyi bulungi nnyo naye ffe twongera omutegeeza eggwanga lino gye livudde amanyiyo yayiseemu abimanyi byetuyiseemu abimanyi ne bannayuganda kye balowooza akimanyi bino byonna byakola yongera kuteeka abantu be na famire lye mu matigga mu nsi ejja mu maaso tulowooza nti yandibadde mugezi ne mutabani we ne balekerawo okucunya bannayuganda kubanga emitima gy'abantu gyongera okukaluba ensi bw'eneekyuka ejjamu ekyusizaamu ne banne bonna bonna beegasa okukola ebintu bino ebyo bigambo byange kale mwebale nnyo I saw you, you are part of the team that we set up. Can you tell us how it is and what kind of marks he has? I think he said he's going to speak out at some point, maybe. I think I would also rather let him speak out himself on that matter. But like our president said, it is horrific. It's horrific what they did to him. Listen to his story and see what they did to him. You cannot believe it. Yeah. Okay. No, we are close. You can't ambush our press conference. You can't ambush our press conference. Example, when you are planning awamu. Oh, chocolate chip. Munangamba ampuliriza kuke ali mukulembeze Facebook ne YouTube mwebale kubeerako banange mbadde njagala mbeereko n'ebirala byenjogera naye ku bifaananyi byendabye tokyaze ziriwo zikwasa ennaku nti bino ebintu bikolebwa bannayuganda kibi nnyo kibi ddala ngenda kubeera mbeerekereza. I'm not going to speak kuba bikaabya nnyo kati oli n'agamba olabeerawo omuntu abedebwanika bannange basajja bannange tetwagala tuboogerere n'ogamba tugende tudayininge ne Museveni mbu bati abantu nga bakyatta. What are you talking about? Abedi bannange muli babaka naye ate wala babaka bamu temugenda si mubi. Don't drink your alcohol. Temulya busenteza this dining with Museveni nga bakola tocha no. Abali ku Facebook ne YouTube ngenda kubeera mbeerekereza panao mwebali kubeerako. Ekifaananyi ku YouTube kiri bwe kityo, ku Facebook naye kiri bwe kityo. Mukama Katonda omulungi atuwa ebisinga okubeera ebyo. Ngenda beera mbeerekereza nsigadde ndike ayi mukulembeze omuweereza wammwe. See you next time. Naye ababaka abakisiru babeera ba kisiru. Touture.